Auf einer Länge von 335 Metern und einer Tiefe bis zu 32,5 Metern lässt die Stadt Backnang einen Regenwasserentlastungskanal mit Hilfe des Mikrotunneling-Verfahren erneuern. Also da sieht man jetzt das Schneidrad, das was man vom Steuerstand aus entweder nach links oder rechts drehen lassen kann. Und im Schneidrad die schwarzen Teile sind quasi die Disken, mit denen dann je nachdem wie die Geologie ist, abgebaut werden kann. Das heißt, man kann die so ein bisschen drehen und diese... Also die Disken an sich drehen sich nicht, Ach so. Die werden nicht gesteuert, Okay. Die drehen sich nur dann, wenn man quasi das Schneidrad dreht, drehen sie sich in der Geologie mit. Okay. Und diese Schneidbacken hier vorne, mitkommen hier, das sind Schneidzähne oder was ist das genau? Ja, wir nennen sie Schürfzähne. Schürfzähne, okay. Ja, und die gibt es dann je nach Geologie in verschiedene Härtegrade oder Material auch Unterschiede? Ja, je nachdem wie die Geologie ist, werden die eingesetzt. Die hat man hier oben ja auch noch. Das sind auch dieselben im Prinzip. Ja. Und bei den Disken, das sind die Disken. Und da gibt es auch verschiedene Modelle. Da kommt es auch ganz drauf an, ob es jetzt sandiger Boden ist oder Felsen. Okay, jetzt haben wir hier ja eher Fels, ne? Also Muschelkalk. Jetzt habe ich mir vorgestellt, dass die vielleicht ein bisschen scharfkantiger sind. Ist gar nicht erforderlich, weil das ja eher dann gebrochen wird, ja, genau. Oder? Da fallen dann im Idealfall lauter Chips, werden dann abgebohrt, sag ich mal. Ja. Was dann hoffentlich hinten rauskommen. Okay. The AVN-D machine series shown here is an advanced version of the proven AVN technology. Thanks to a pressure chamber, this machine can switch from slurry to mix shield mode during ongoing operations, and thus open up a greater range of heterogeneous soils. The following animation shows the use of an AVN-D machine. The launch shaft is set up on the site. This can be achieved by means of sheet pile walls, slurry walls, or bore piles. The TBM is delivered on site in modules. The container with the control cabin, electrical equipment, and hydraulic power unit for the jacking station is positioned next to the launch shaft, so that the machine operator can see the jacking station. The product pipes are delivered by truck, sorted, and stored on a firm subsoil. For faster pipeline installation, the pipes are prepared with brackets to accommodate the slurry and feed line. A separation plant and several sedimentation tanks, as well as a bentonite mixer, are placed in the vicinity of the launch shaft. The push rails for the main jacking station are assembled in the tunnel axis. These push rails serve to exactly position and guide the machine and jacking pipes. A concrete block is cast on the back of the shaft, which transfers the force of the main jacking station to the shaft wall. A startup seal is needed to seal the shaft between the jacking pipe and the ground. With sufficiently large shafts, the startup process is simplified considerably. In this case, the first two modules, tunnel boring machine and machine pipe, can be fully set up inside the launch shaft. To operate the AVN, a closed slurry circuit is necessary. A slurry pump is installed in the launch shaft, and the feed pump is installed at the separation plant. The system is connected to the tunnel boring machine with slurry lines and hoses. The system is filled with water or bentonite, a mixture of water and clay powder. Once the tunneling system has been fully connected to the hydraulic and electrical supply, it can tunnel through the lean mixed concrete block in front of the startup seal. The thrust cylinders are extended and push the TBM into the startup seal. Now, the slurry circuit is put into operation. The rotating cutting wheel pierces the lean mixed concrete block. The excavated material is conveyed to the separation plant. Now, the next machine module can be installed. After another stroke, the last module is installed.
After each stroke, the quick-release fasteners of the connecting hoses are released to make room for the next pipe installation. The tunneling pipes feature a pressure-resistant design, enabling them to safely take up the high load exerted by the tunneling forces, jack friction, water pressure, and soil loads. Each tunneling pipe features a circumferential rubber seal on the front, while a steel collar is integrated on the end of the tunneling pipe. When the tunneling pipes are pushed into each other, a watertight yet flexible connection is achieved. Now, regular tunneling begins. After every stroke, a new product pipe is installed. When the main jacking station extends its cylinders, it pushes the entire pipeline and tunneling system forward. The force of the presses is transferred to the rotating cutting wheel, and the cutting tools on the cutting wheel remove the soil from the tunnel face during tunneling. The cutting wheel is fitted with disc cutters and cutting knives. The type and number of tools are determined by the anticipated geology. Behind the cutting wheel is the crusher chamber. During operation, the whole of the chamber is flooded with support fluid. The cladded spokes of the cutting wheel act as a grinder, working on the principle of a coffee grinder. The larger pieces of soil are crushed so they fit through the openings of the crusher cone and can be carried away. Together with the support fluid, the excavated soil is suctioned by the pump and pumped through the slurry line to the launch shaft. Another pump transports the material to the surface to the separation plant. There, a multi-stage separation process separates and removes the excavated material from the support fluid, and the clean suspension is fed back to the machine again. Da schließen wir jetzt gerade Hydraulikleitungen an, damit wir dann das Schneidrad drehen können. Was haben wir denn hier? Das sind quasi die Schieber für den Wasserkreislauf, wo man dann über die schwarzen Schläuche wird dann das Wasser nach vorne zum Schneidrad befördert und wird dann über Düsen rausgesprüht. Und unten quasi bei der Maschine unten kommt dann das Material wieder rein. Es kommt dann über diese Leitung wieder retour und hinter der Maschine steht dann eine Pumpe, die was dann das Material mit dem Wasser rausfördert.